Southwest of vibrant Marigat town lies a vast landscape that boasts of lakes Baringo and Bogoria. But there is more to the beautiful scenery. The sharp bends are perfect traps used by bandits, police officers being the most vulnerable. A stretch of 42 kilometers ends at Nyai Bay, one of the worst hit areas by cattle rustling. Of course, the number of stolen animals, the cattle, were going to 8,000, all from the 4 locations that are affected by now. Goats are 14,000. For the last 10 years, residents here have known no peace. With a record of 59 deaths and over 25,000 people have been rendered homeless as one community is said to ruthlessly carry out the acts. Shida alitokana na mambo ya Pokot. Kama vile tumevamiwa toka miaka awali, mwaka wa 2013 Januari. Tumeama tunaishi msituni kama ile, hatuna manyumba. Mpaka saa hii naona hiyo watoto wanakwenda kwa ajili ya nini? Ugonjwa. Mimi nimekosa nafasi, nikaishi kambi ya Wajurusi. Ng'ombe nalala hapo, mbuzi nalala hapo, watoto tunalala kiwanja. Tumekosa chochote, hata hema, hata na nini. Life here seems to have stalled, with basic needs turned a luxury for the residents. Over 10 schools have been closed down, with more and more students dropping out of school. Nyai Bay Secondary School is one of the 3 schools in operation here. Ikiendelea hivi sasa, sioni kama tutaweza register hata KCSE. Because itakuwa shida sana. Sasa itatubidi tutafute mashule mengine ndio tuweze kuregister. Because hatutakuwa stable. Hata saizi hatuko stable. Vile tu tunavumilia, lakini tuko wasiwasi sana. Kuna wasiwasi mwingi. Kion valleys have come to be known as the valleys of death in Baringo County since gunshots here are on a daily basis. 17-year-old Nicholas tells of how he survives between life and death. Bunduki inabidi ujue kwa sababu hiyo ndio kitu yenye una nini najilinda nayo. So kama weekend ama likizo inabidi sisi kama vijana tunaenda huko, maybe unashika practice hivi kwa sababu wengine wanakuja kunini, wanakuja kupumzika na wengine tunaenda, kwa sababu hiyo imekuwa kazi ya kila siku. Every day, he maneuvers a rough 5 kilometers terrain with civilian clothes and changes upon reaching the school. Tension in the area is so high that they no longer hold sports in schools. By 3 p.m., classes are closed. Ilifika hata extent yenye wanafunzi unaweza alawa ukuje na nini yako. Vitu yenye unaweza kujikinga nayo. Kama ukiwa hata na mshale unaweza leta unaweka hapo, unaweka nini ofisi. So in case of anything, you go and take it. Alafu tunaenda. I don't know whether the schools will open on Monday, but of course maybe schools on the Hapa Mochongoi. But on the lower zone, the parents together with their children moved away. But unless these children comes back, the parents comes back. And that will only happen when there is sufficient security and people are sure that their lives are safe. According to the internally displaced people, the Pokot community is not after livestock as alleged. Kiangalia saa hii sehemu imefukuza watu, kuanzia mahali popote imefukuza, wenyewe wamekalia na kusema ni nchi yetu. Kwa hivyo hii ni ardhi, kwa sababu si kutaka mali, kwa sababu saa hii inapamiwa nyumba ya watu, anachoma, anabomoa mashule, anabomoa project za maji, anabomoa nini. Hiyo si mali ambaye anataka kwenda kunini nao. Ni kama tu anataka kuharibu kila kitu alafu inachenga yao. They also claim tough talk by the Vice President and ultimatums being issued, including the latest 7-day deadline by Internal Security Cabinet Secretary Joseph Nkainseri to hand over illegal arms, is a failed mission by the government to curb insecurity in the region. Nkainseri alipofika huko ikaongea kupeana wakati tena, kusema ya kwamba mpaka tarehe 12 tubanye tusamame. Na hiyo ni kama tu kusongesha, kama ni kusongesha na inaendelea. So hii kitu ni kama imeshinda serikali.
And the government have promised to be here by Monday to bring tractors, maybe make roads. But of course, what we want to hear is that there is peace in this constituency once and for all. I want to thank the government so far what they have done, but it is not yet. It's not yet. Chairman ya security bunge la Kenya ni kama ni Athman Kamama. Ombi langu ni kwamba hii mtu itolewe ili serikali iweze kufanya kazi yao, kwa sababu hakuna mazungumzo itaenda kama Kamama iko ndani, kama mazungumzo mambo ya usalama hawezi, kwa sababu yeye ni kama kuchangia. However, according to the area chief, a prayer meeting that gathered the largest crowd in 3 months rendered rays of hope to the residents. Africa Nazarene University students and councillors were also on the ground to issue post-trauma counseling sessions, calling upon the government to take drastic measures for the internally displaced people who have been increasing day by day. Henry Maina, GBS News.